viewers of Happy Minds Academy. Today we are back to solve one another aptitude question. A number being successively divided by 3, 5, 8 leaves the remainder 1, 4 and 7 respectively. Find the respective reminders if the order of divisor be reversed. இதில நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா to find the original number. To find the original number, நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா backward successive division பண்ண போறோம். So we use the formula dividend equal to divisor into quotient plus remainder. Okay, dividend equal to divisor into quotient plus remainder. So இப்போ ஒரு நம்பர் இருக்கு, நம்ம அந்த நம்பரை வந்து 8 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது டிவைசரா இருந்தா 7 வந்து நமக்கு ரிமைண்டரா இருக்கு. So first நம்ம எழுதிப்போம், டிவைசர் வந்து 8 அப்படின்னா ரிமைண்டர் வந்து நமக்கு 7 இருக்கு. So இனிஷியலா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா 8 into 1 okay plus 7 divisor into quotient. So நமக்கு வந்து quotient வந்து நம்ம we are taking as 1. Okay, you can also use 0 instead of 1, but 1 வந்து finding the smallest positive integer அப்படின்றதுனால நம்ம யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? So 8 into 1 plus 7 which is equal to 15. So next என்ன கொடுத்திருக்காங்க 5 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது we get the remainder 4. So next step என்ன அப்படின்னா 5 into 15 plus 4. 5 into 15 plus 4 will get 79. 75 plus 4 is 79. Third, when it is divided by 3, we get 1 as remainder. So 3 into 79 plus 1. So the answer is 238. அப்போ நம்மளுடைய ஒரிஜினல் நம்பர் என்ன அப்படின்னா 238. பட் இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, the original divisor were 3, 5 and 8. Okay, on reversing them we get 8, 5 and 3. Okay, so backward division பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். So dividing 238 divided by 8, the answer is going to be 29 with the remainder 6. 29 with the remainder 6. Remainder is going to be 6. Okay, now 29 divided by 5. So first 8 முடிச்சாச்சு, next 5. So successive division அப்படின்றதுனால இங்க இருந்து 29 divided by 5 we get 5 with remainder 4. 5 5s are 25 with remainder 4. Okay, so again 5 divided by 3 we get 1. 5 divided by 3 we get 1 with remainder 2. Okay, so the respective reminders when the order of divisor is revised enna appadina 6, 4 and 2. Hope this video is useful. Subscribe for more such videos.